Hi, welcome to AVM Math Hub. Today I am discussing about some more problems on the topic change the order of integration. Problem: change the order of integration integral 0 to a integral 0 to root of a square minus y square into x square plus y square into dx to dy. So this is the given problem. From the given problem, we have to write the limits. The region of integration is surrounded by, so the given limits in terms of y. So let us assume that these limits are x limits. So because the limits in terms of y, so x limits, the remaining are y limits. Y limits are constant, surrounded by x is equal to 0 to x is equal to root of a square minus y square, and y limits 0 to a. Using these limits, I want to draw one region, that name is world strip. Draw x-axis and y-axis. So here we draw a circle. How we'll draw the circle? మనం ఈ సర్కిల్ ని ఎందుకు డ్రా చేశానో ఒకసారి వెరిఫై చేస్తాను. గివెన్ లిమిట్స్ ఏమో ఇది. సో x is equal to 0. From 0 is the center. By using this limit, x is equal to root of a square minus y square. From this we have to find the x limit. So x is equal to, we want to remove root. A root ni remove చేయడం కోసం squaring on both sides, x square is equal to a square minus y square. Minus y square ni తీసుకొస్తే plus y square is equal to a square. So this is the circle equation. X square plus y square is equal to a square is in the form of circle equation. So we draw a circle. సో ఆ విధంగా మనం సర్కిల్ ని డ్రా చేసుకున్నాము. ఆ సర్కిల్ ఏంటిది? x is equal to root of a square minus y square. ఇది సర్కిల్. లేదంటే x plus y square, x square plus y square is equal to a square. ఇదన్నా ఒకటే. x యాక్సెస్ మీద y is equal to 0, on y యాక్సెస్ x is equal to 0. సో లిమిట్స్, x లిమిట్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి x యాక్సెస్ కి ప్యారలల్ గా ఒక స్ట్రిప్ ని డ్రా చేసుకున్నాను. దిస్ ఇస్ ద గివెన్ స్ట్రిప్. we want to change the strip from horizontal to vertical. సో x యాక్సెస్ కి ప్యారలల్ గా స్ట్రిప్ ని డ్రా చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేనేంటి చేంజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసేటప్పుడు y కి ప్యారలల్ గా ఒక స్ట్రిప్, ఈ రెడ్ కలర్ లో డ్రా చేసిన స్ట్రిప్ ని నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తానమాట. సో ఈ యొక్క లిమిట్స్, ఈ రెడ్ కలర్ తో డ్రా చేసిన స్ట్రిప్ యొక్క లిమిట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. నౌ ద న్యూ స్ట్రిప్ లిమిట్స్ వారీస్ ఫ్రమ్ 0 to a. ఎందుకని 0 to a అంటే x యాక్సెస్ మీద y అనేది 0. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ యొక్క స్ట్రిప్ యొక్క లోయర్ లిమిట్ x యాక్సెస్ మీద టచ్ అయింది కాబట్టి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకని x యాక్సెస్ మీద y 0 కాబట్టి. ఇదే రెడ్ స్ట్రిప్ అప్పర్ లిమిట్ ఈ సర్కిల్ ని టచ్ అయింది. సో ఆ సర్కిల్ నుండి, అంటే ఈ సర్కిల్ నుండి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు రావాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు కదా. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్. ఓకే, నాకేం రావాలి? వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు రావాలి. సో మైనస్ వై స్క్వేర్ని ఇటువైపుకు ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే వై స్క్వేర్, ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. అప్పుడు వై ఎంత అవుతుందంటే రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో ఇది ద అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ వై. సో అందువల్ల వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇలా రాసుకున్నాం. సో దిస్ అప్పర్ లిమిట్. అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to a. సో ఎక్స్ యాక్సెస్ ఎంత అవుతుంది? ఎప్పుడు x is equal to 0 నుంచి aకి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కాన్స్టెంట్ అనమాట. సో ఇవి x లిమిట్స్. therefore change the order of integration. Integral x limits 0 to a and y limit 0 to root of a square minus సో ఇది ద గివెన్ లిమిట్స్ అనమాట. ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఎలాగైతే ఉంది ఇక్కడ రాసుకున్నాను. ఇది గివెన్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ లిమిట్స్ 0 to a. సో x is equal to 0 to a అని అలాగే ఉంది. అండ్ y is equal to 1 a square. ఇది x స్క్వేర్, ఇది x స్క్వేర్. సో ఇది కూడా x స్క్వేర్. రైట్. ఇంటిగ్రల్ 0 to a y విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేస్తున్నాను. x స్క్వేర్ ఇంటూ y ప్లస్ y క్యూబ్ బై 3 లిమిట్స్ 0 టు రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్. దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తాను. అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ వై అంటే రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ వై క్యూబ్ అంటే
వై క్యూబ్ అంటే y అంటే రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ 1/2 రూట్ ని ఇలా రాసుకో హోల్ పవర్ ఆఫ్ 1/2 అగైన్ హోల్ క్యూబ్ సో 3/2 బై 3 ఇంటూ డిఎక్స్. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. ఈక్వేషన్ 1 లో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పార్ట్. ఫస్ట్ ఈ దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాను అండ్ నెక్స్ట్ దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకొని లాస్ట్ లో యాడింగ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నౌ టేక్ ఇంటిగ్రల్ 0 to a x స్క్వేర్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఇందులో నేనేం చేశానంటే ఇది నార్మల్ ఇంటిగ్రేషన్లో చేయటం కొంచెం కష్టం, అందువల్ల ఇప్పుడు ఈ నార్మల్ కాకుండా దీనిలో పుట్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ థీటా ఏ సైన్ థీటా అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటా. నౌ డి అంటే పోలార్ కోఆర్డినేట్స్లోకి చేంజ్ చేస్తున్నాను. డిఫరెన్షియేటింగ్ చేస్తే డిఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ థీటా డి థీటా. లిమిట్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి కదా. దీని యొక్క లోయర్ లిమిట్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. పుట్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. ఇది ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ థీటాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దెన్ 0 ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ థీటా. ఏ అంటే ఎంత మనకి ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ థీటా కదా. సో ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ. సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. పుట్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ దెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ థీటా. ఏ సైన్ పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఓన్లీ సైన్ థీటానే. పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ థీటాని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో ఏ క్యాన్సిల్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ థీటా. అప్పుడు థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 దేర్ఫోర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/2. ఓకేనా. పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంతే ఏ సైన్ థీటా ఏ సైన్ థీటా ఉంది. సో ఇదన్నమాట థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 5/2. ఇప్పుడు లిమిట్స్ చేంజ్ అయ్యి ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 చేంజ్ అయిన లిమిట్స్ రాస్తున్నాను. ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే ఏ కాస్ థీటా డి థీటా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఒక ఏ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఏ స్క్వేర్ ఏ క్యూబ్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా డి థీటా. ఏ క్యూబ్ బయటకు వచ్చేస్తే ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2. ఇక్కడ మరలా ఇంకొక ఏ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ ఏ స్క్వేర్ అనేది రూట్ లోపల నుంచి బయటకు వచ్చింది కాబట్టి ఏ. సో సైన్ స్క్వేర్ థీటా స్క్వేర్ రూట్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా అంటే కాస్ స్క్వేర్ థీటా. స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్, ఇక్కడ ఒక సైన్ స్క్వేర్ థీటా, ఇక్కడ ఒక కాస్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ థీటా డి థీటా. బై యూజింగ్ రిడక్షన్ ఫార్ములా A4 అలాగే ఉంది, ఓన్లీ దీనికి మాత్రమే రిడక్షన్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఆల్రెడీ వీ నో హౌ టు రైట్ ఏ రిడక్షన్ ఫార్ములా. In previous classes already we discussed about the reduction formula. For this we have to write 1/4 into 1/2 into π/2. Finally we get pi a power 4 by 16. So this is equation 2. And to take second part of in equation 1, this is the second part. A square minus x square whole power of 3/2 by 3 into dx. That is equal to changed limits 0 to π/2 a square minus a square sin square theta whole cube whole power of 3/2 into dx means a cos theta d theta. That is equal to 1/3 integral 0 to π/2 a square take a square common. So a square whole power of 3/2 కూడా బయటకు వచ్చేసింది పవర్ లోకి and 1 minus sin square theta again whole power of 3/2 into a cos theta d theta. That is equal to ఇక్కడ స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. సో ఏ క్యూబ్ బై 3 ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా అంటే కాస్ స్క్వేర్ థీటా హోల్ పవర్ ఆఫ్ 3/2 2 క్యాన్సిల్ ఏ కాస్ థీటా డి థీటా. ఏ ఇక్కడ ఒక ఏ ఉంది కదా అది కూడా బయటకు వస్తే ఏ పవర్ 4/3 ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 కాస్ పవర్ కాస్ క్యూబ్ ఉంది కాస్ పవర్ 4 థీటా డి థీటా. అగైన్ అప్లై రిడక్షన్ ఫార్ములా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ 4/3 ఈవెన్ నెంబర్ లో ఉంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3/4 అంటే m-1/n. ఓకేనా, n-1/n కాబట్టి 3/4 ఇంటూ 1/2 into π/2 that is equal to finally we get pi a power 4/16. That is equation 3. Adding substituting, not adding, substituting 2 and 3 in equation 1. ఇక్కడ therefore substituting 2 and 3 in equation 1. So integral 0 to a integral 0 to root of a square minus x square
x square plus y square into dy by dx, that is equal to first and second equation plus third equation, that is equal to pi a power 4 by 8. ఎందుకని 2 pi a power of 4 కాబట్టి 216 లో 8 times కాబట్టి hence solved. So this is the given problem. This is the final solution of this given problem. And one more problem. Integral 0 to 1 integral 1 to e power x into dy dx. Change the order of integration and evaluate the double integral. First we write the given limits. Given limits in terms of x lo unnai kabatti y limits. So y varies from 1 to e power x and the remaining x varies from 0 to 1. By using the given data, we will draw the one strip. Listen carefully. So this is the x-axis and the y-axis. First, ఈ strip ని base చేసుకొని లిమిట్స్ డ్రా చేస్తాయి. ఇక్కడ ఏముంది y లిమిట్స్ కాబట్టి y is equal to 1. సో ఇది 0 కాబట్టి y is equal to 1 అంటే ఇగోండి y is equal to 1. ఓకేనా? అలాగే e పవర్ ఆఫ్ x, y is equal to e పవర్ ఆఫ్ x. e పవర్ ఆఫ్ x అనే కర్వ్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ కర్వ్ ఇలా డ్రా చేశాను. అండ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0, సో ఇక్కడ 0. సో అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, సో ఇక్కడ 1. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక స్ట్రిప్ డ్రా చేశాను, y నుంచి ఇలా డ్రా చేశాను. ఇప్పుడు మనకి కర్వ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో ఏం లిమిట్స్ ఇచ్చాడు? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో కాబట్టి y లిమిట్స్ మనకి ఇచ్చాడు. సో y కి ప్యారలల్ గా ఒక స్ట్రిప్ ని, బ్లాక్ స్ట్రిప్ ని డ్రా చేశాను. ఓకేనా? ఈ బ్లాక్ స్ట్రిప్ ని ఏం చేయాలి? వర్టికల్ స్ట్రిప్ ని హారిజంటల్ గా చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఈ రెడ్ కలర్ అనేది చేంజ్డ్ స్ట్రిప్ కాబట్టి y is equal to 1, x is equal to 1. మరి ఇక్కడ y is equal to 0 అంటే ఏంటంటే x యాక్సిస్ మీద y 0, y యాక్సిస్ మీద అనేది x 0 కాబట్టి రాసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు చేంజింగ్ చేస్తాను. ఈ రెడ్ స్ట్రిప్ లిమిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా. నౌ టు చేంజ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్, ఫర్ వి కన్సిడర్ ఏ హారిజంటల్ స్ట్రిప్, దెన్ వి కన్వర్ట్ ఇంటూ వర్టికల్ స్ట్రిప్. ఈ వర్టికల్ రెడ్ కలర్ యొక్క స్ట్రిప్ యొక్క లిమిట్స్ చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా. x లిమిట్స్ వారీస్ ఫ్రమ్ x is equal to log y to x is equal to 1. ఇక్కడ చూడండి ఈ రెడ్ స్ట్రిప్ యొక్క లోయర్ లిమిట్ వచ్చి y is equal to e పవర్ ఆఫ్ x కర్వ్ ని టచ్ అయ్యింది. అదిగో y is equal to e పవర్ ఆఫ్ x నుంచి అప్పుడు x is equal to e అనేది ఇటు వస్తే log, e కి ఆపోజిట్ log కాబట్టి x is equal to log y. ఓకే, అండ్ x is equal to అప్పర్ లిమిట్ ఇగో 1 అనే x is equal to 1 మీద టచ్ అయింది. x is equal to 1 లైన్ ఇదే కదా కాబట్టి x is equal to 1. సో ద లిమిట్స్ ఆర్ x is equal to log y to x is equal to 1. అండ్ y లిమిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే y అనేది ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది? ఇదిగోండి 1 నుంచి ఇలా వెళ్ళిపోయింది. y is equal to x ప్లేస్ లో 1 ఆల్రెడీ పెట్టుకున్నాం కదా. చూడండి లిమిట్స్ x is equal to 1 ఉంది కదా, ఈ 1 తీసుకొచ్చి y is equal to e పవర్ ఆఫ్ x లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే y is equal to e కాబట్టి ఇది y is equal to e. Therefore y is equal to 1 to e and x is equal to log y to 1 dx dy 1 to e. విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేస్తున్నాము ఇంటిగ్రల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేస్తే ఇంటిగ్రల్ x dy log y to 1, upper limit minus lower limit 1 minus log y into dy. With respect to y 1 into dy y, log y ని f of x అనుకోండి. ఇక్కడ 1 అని ఇక్కడ ఒక 1 into 1 అని పెట్టుకోండి. into 1 అని పెడితే అప్పుడు g of x అనుకుంటే ఇక్కడ దీనికి బై పార్ట్స్ అప్లై చేస్తే ఏంటిది? log y into 1, ఇక్కడ పక్కన into 1 ఉంది, దానికి బై పార్ట్స్ అప్లై చేసుకుంటే y log y మైనస్ y వస్తుంది. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయింది అనమాట. సో లిమిట్స్ 1 to e. అప్లై అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2e minus e minus 2. 2e minus e అంటే 1e minus 2. e అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూ 2.47 సంథింగ్ వాల్యూ. ఓకేనా? సో ఫైనల్లీ we get e minus 2. And one more problem. Evaluate the following integral by changing the order. Integral 0 to 3 integral 1 to root of 4 minus y into x plus y into dx to dy. By using given limits, we draw the region. ఈ లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి x లిమిట్స్, ద రిమైనింగ్ ఆర్ y లిమిట్స్. సో x varies from 1 to root of 4 minus y.
y varies from 0 to 3. ఇక్కడ చూడండి x యాక్సెస్ y యాక్సెస్. ఇప్పుడు ఇదేంటిది x లిమిట్స్ కదా, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు square root of 4 minus y. X square is equal to 4 minus y. Okay. That implies y is equal to 4 minus x square. X, y. 0, 1, 2, minus 1, minus 2, minus 3. ఈ కర్వ్ ఎలా వస్తుందో ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏ లిమిట్స్ మనకి ఎక్స్ లిమిట్స్. సో ఎక్స్ అనే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ 4 మైనస్ వై నుంచే డ్రా చేసుకుంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఈ రెండింటి పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెడితే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెడితే 3. పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పెడితే 0. పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 పెడితే 3. పుట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఇంకా అవసరం. ఇక్కడ చూడండి 0, 4. 0, 4 ఇక్కడ ఒక పాయింట్ 1, 3. సో ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద 1 ఇదిగోండి 3. 2, 0. సో ఇది ఓకేనా. -1, 3 -1, 3 -2, 0. సో ఇది ఇలా కర్వ్ రాచ్చు. సో ఈ కర్వ్ ఏంటిది, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4. ఈ కర్వ్ పేరు x is equal to square root of 4 minus y. ఓకేనా. తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది, x is equal to 1. సో x is equal to 1 దగ్గర నుంచి ఒక స్ట్రిప్ డ్రా చేశా. సో దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ రీజియన్. సో x లిమిట్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్యారలల్ గా ఒక స్ట్రిప్ హారిజంటల్ స్ట్రిప్ డ్రా చేసుకున్నాను. ఓకేనా. రైట్. నౌ చేంజ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. న్యూ లిమిట్స్. రెడ్ స్ట్రిప్ యొక్క లిమిట్స్ చూద్దాం. ఈ రెడ్ స్ట్రిప్ యొక్క వైకి ప్యారలల్ గా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ y లిమిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఈ రెడ్ స్ట్రిప్ యొక్క లోయర్ లిమిట్ x యాక్సెస్ మీద టచ్ అయి ఉంది కాబట్టి x యాక్సెస్ మీద y 0. ఇదిగోండి 0. అప్పర్ లిమిట్ వచ్చి ఏ కరువుని x ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 మైనస్ y టచ్ చేసింది. దీని నుండి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు డ్రా చేసాను, ఇప్పుడే మనం చేసాము. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. అందువల్ల y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఏ కర్వ్ని టచ్ చేసిందో ఆ కర్వ్లో నుండి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాయాలి. అండ్ ద రిమైనింగ్ x వ్యారీస్ ఫ్రమ్ 1 to 2. సో x లిమిట్స్. x అనేది ఇగో ఈ స్ట్రిప్ డ్రా చేసాక మనము ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, ఈ ఏరియా 1 to 2. ఓకేనా. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to 2. Therefore, integral x is equal to 1 to 2 and y is equal to 0 to 4 minus x square into x plus y into dx dy dx. That is with respect to y చేద్దాం. xy plus y square by 2 0 to 4 minus x square into dx. That is equal to 1 to 2. Apply upper limit to minus lower limit. We get this one. Again a minus b whole square formula. Apply this. We get this one. Take LCM. This one. This is a simple calculation. And again, you can write in order like this. Take 1 by 2 common from this. Integrating with respect to x. We get this one. Apply upper limit minus lower limit. We get this one. We can multiply with the minus. We get this one. Reducing the equation. We get this one. Take LCM 30. Take the apply LCM for these terms. We get this one. Finally, we get 241 divided by 60. This is the given area of the given problem. This is the area of the given problem. Okay. So this is the final answer, 241 divided by 60. This is the procedure we have to solve any problem by using the given data. If you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. My WhatsApp number 9848683512. If you have any problem or you want any video on any topic, please respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.